Wenyu loisi uirane shitire mishimo yanzi anibishi na kunyola Itugule nisi wenyu loisi uirane shitire mishimo yanzi anibishi na kunyola Muyanzi, unali na kuyanza, kijira nishino isi, yonibi unyashiranga. Laisi bi muyanzi. Westv, tazama ilivyo. Karibu Westside Hotel, inapatikana katika mandhari mazuri yenye hewa safi milimani mjini Kitale. Hoteli ya Westside ina chumba cha mikutano kilicho bora. Unapata kufurahia huduma za bure za wifi, projector na huduma zingine. Kuna vyumba vya kulala vya standard na superior zilizo na mnato na mvuto. Unapata kufurahia vyakula vyetu vilivyo vitamu zaidi. Kuna bustani ya kupendeza. Kwa vinywaji vya aina zote, tembelea jumba la vinywaji kukata kiu. Dimbwi la kuogelea na eneo la kuegesha magari. Tupate kwa nambari ya simu 0732993110 au 0719500635. Kwa habari zinazoaminika na zenye utendeti kutoka kwa kilimo, mawapa sehemu ya kuonyesha mbinu kidogo ya ukulima, elimu, siasa na jamii kwa jumla. Sisi hatuna kura ama shida yetu ni nini? Vijana wapigi kura, wababa wapigi kura, wamama ndio wanapata time ya kwenda kupiga kura. The freedom must come. It must be liberated. Na habari katika kaunti tofauti nchini. Ndivyo hali ilivyokuwa mjini Kakamega mchana kutwa. Eneo bunge la Sabatia kaunti ya Vihiga. Kutoka shule ya upili ya wavulana ya Misihu. Nikiripotia West TV kutoka jiji kuu la Nairobi. West TV kaunti ya Bungoma. West TV nikiwa mjini Busia. Kwa habari za kimataifa, biashara na michezo, tazama habari za West TV kila siku ya wiki, saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 2 jioni. Waelekezi wangu hapa yupo. Tufuatilie live kwa YouTube West TV Live na Facebook West TV. Tazama ilivyo. West TV, tazama ilivyo. Shabash, hujambo popote pale ulipo mpenzi mtazamaji, na karibu. Tutumai siku yako imekuwa njema zaidi popote pale ulipo. Karibu tukupashe taarifa ambazo na habari wetu wamezikusanya kutoka maeneo mbalimbali ya eneo letu na vile vile zaidi ya mipaka ya humu nchini. Naitwa John Kabaka, kwenye chumba cha ishara yupo Mary Sifuna. Mkubwa wangu shikamo, na mdogo wangu hujambo na karibu. Balozi wa Marekani humu nchini Meg Whitman ametaka serikali kujaribu kwa vyovyote vile kuilinda data ya Wakenya ili kudumisha visa
vya kutumia data hiyo vibaya na vitengo vya ujasusi ambavyo ametaja huenda vinatumia data hiyo kinyume cha sheria kuwateka nyara wa Kenya, kama anavyotuarifu Mike Msikoyo. Kauli ya balozi huyo wa Marekani nchini inafuatia taarifa ya ufichuzi wa gazeti moja la humu nchini kuwa huenda kampuni za mawasiliano zinatoa data za simu kwa vitengo vya ujasusi, vitengo vinavyotumia data hiyo kusikiliza mawimbi ya mawasiliano ya simu ya Wakenya na kuwateka nyara. Yes, I heard about this issue this morning where I gather there is allegations that people's phones have been used to locate them and then abduct them or take them under arrest. And I don't know enough about this issue yet. Kulingana naye, hatua hii inakiuka pakubwa sheria inayolinda usiri wa data za Wakenya, na ametaka uchunguzi kufanywa kubaini iwapo madai yaliyoibuliwa ni ya ukweli. What I will say is the laws of privacy, the rule of law around your rights as a private citizen always need to be respected in democracies, and democracies and democratic values are something we share with Kenya. And so I'm certain that people will look into this situation, and I think we should, take it very seriously because privacy is an important right of any democracy. Amesema haya mjini Kitale baada ya kufanya kikao na mashirika ya kijamii yanayowatetea kina mama, watoto na watu wanaoishi na ulemavu ili kuelewa changamoto zao na jinsi wanavyoweza kuwasaidia katika utendakazi wao. Well, this is my first meeting this morning. We just flew in this morning from Nairobi and met with many representatives of civil society here in Trans Nzoia. So groups that protect women and boys and the disabled people and fight for human rights. And that's very important to the United States of America. It is values that we share with Kenya, and so we do a lot of work in this area, and I wanted to hear firsthand the challenges here in Trans Nzoia and in Kenya. Aidha, ametumia fursa hiyo kuhakikishia Wakenya kuwa uhusiano wa taifa la Marekani na Kenya hautaathirika kivyovyote na matokeo ya uchaguzi wa urais wao unaotarajiwa kufanyika Novemba mwakani. As you know, it is a very, very close election. But what I will say, because I get asked this question all the time, will that change the relationship with whoever wins? Will it change the relationship with Kenya? And the answer to that, I believe, is no. We have had many presidents, you've had many presidents over the 60 years of our relationship, and this is one of the strongest relationships that America has on the continent and maybe even in the world. So I can assure you that whoever is elected, we will continue to work with Kenya much as we have. Mike Mskoyo, Westv kutoka mjini Kitale, kaunti ya Trans Nzoia. Serikali ya kitaifa inaazimia kuajiri walimu 20,000 zaidi kufikia mwezi Januari mwaka ujao ili kuimarisha viwango vya elimu nchini, kwa mujibu wa Rais Dr. William Ruto. Leonard Wamalwa Shebe na kina cha taarifa hiyo. Spirit of generosity. Akizungumza kwenye hafla ya mpango wa lishe kwa watoto wa shule jijini Nairobi, Rais Ruto amesema kuwa tayari mipango ya kuajiri walimu hao imekamilika, huku akidai idadi hiyo itaongezwa juu ya walimu wengine 56,000 ambao serikali yake imewaajiri kwa muda wa miaka 2 iliyopita. In the last 2 years, we've hired 56,000 teachers more. And next January, we are hiring another 20,000 teachers so that every child in our schools have access to a teacher and they can learn. Aidha, Rais aliongeza kuwa serikali yake iko tayari kuwapokea wanafunzi wa gredi ya 9 mwaka ujao baada ya kuhakikisha kuwa miundo msingi ikiwemo madarasa na vifaa vingine hitajika vimetayarishwa, huku madarasa yaliyosalia yakitarajiwa kukamilika kujengwa kabla ya wanafunzi hao kuingia katika gredi hiyo hapo mwakani. It is also a moment that even as we move into grade 9, we've not only finalized the process of building an extra 11,000 classrooms as government. I've also asked our members of parliament using their constituency development fund to also build another 6,000 classrooms so that next year we are ready to make sure that every child that grows to grade 9 have a classroom, they have a teacher, and I am very happy to announce that we have already made all the learning material available.
Kiongozi huyo wa taifa ameweka wazi kuwa serikali ya Kenya Kwanza imeweka mikakati ya kuimarisha idadi ya wanafunzi wanaojiunga na shule za msingi na kusalia shuleni kwa kuweka mipango ya lishe kwa shule za msingi za umma, swala ambalo liliungwa mkono na waziri wa elimu Julius Migos, mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi pamoja na gavana wa Nairobi Johnson Sakaja. It has been our long-held aspiration to maximize school enrollment and retention to ensure every child in Kenya has access to education. So, as we discuss school feeding program, we're discussing the health of our children and we are discussing the education of our children. School meals increase school enrollment. It improves school attendance. It creates gender parity and contributes to improved health and nutritional status. We have had very good partnership with the World Food Program in a number of areas, and we are already in discussion for broadening the scope of that partnership. Your Excellency, by reducing hunger, we have shown the impact. There's an increment in school attendance. In the past 1 year, enrollment has gone up by more than 34%. An example of a school we've been with you together, Umoja One Primary. Nikiripotia West TV kutoka jiji kuu la Nairobi, naitwa Leonard Wamalwa. Idara ya afya katika serikali ya kaunti ya Bungoma imezindua kituo cha afya kituo cha kushughulikia masala ya dharura katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Bungoma. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Eric Wechabe Lumbasi, kuna vifaa vya kisasa vya kima cha shilingi milioni 9 ambavyo vimewekwa katika kituo hicho, lakini pia kuna maafisa ambao wamepata mafunzo maalum kabisa watakaosaidia kufanikisha shughuli katika kituo hicho. Kwa mujibu wa waziri wa afya katika kaunti ya Bungoma Caroline Halai Makale, kuwepo kwa kituo hicho ni afueni kwa wagonjwa wanaohitaji huduma ya dharura, swala ambalo limetiliwa mkazo na daktari mkuu wa hospitali hiyo Simon Kisaka. Na kutoka leo tunasema kwamba tukipata hizi emergency cases tutaweza kusaidia watu wetu kwa haraka sana, na nataka kuwaomba watu wetu tukipatana na hizo critical emergency cases, msipoteze muda, tuletee hao wagonjwa saizi hapa. Our partners wameweza kutrain even our staff, na saizi tuko fully equipped to help our people get that service. Today we'll still support worth more than 9 million. That is in 3 components: equipments, staff training, and renovation. So as we talk, our medical department is now up to international standards. We have modern equipments, modern cardiac monitors, defibrillators, point of care ultrasound machines, modern beds, piped oxygen. So all that has been installed. Mkurugenzi wa afya katika kaunti ya Bungoma Caleb Wata na afisa mkuu katika wizara hiyo Magrina Mayama wameahidi kuimarisha ushirikiano na washirika wengine ili kuboresha sekta ya afya katika kaunti ya Bungoma. The way we handle our emergencies by supporting us with the equipments, the personnel have been trained over the same, so we are looking forward. The next time when we get a case where we are not able to handle, at least at the moment we are able to handle because of the advanced whatever the department we are having at the moment at the emergency care. Tunashukuru sana wafadhili kwa sababu hili jengo lilianza kufanya kazi mwaka wa 2019 na tuligundua kwamba halikuwa limefikia kile kiwango ambacho kinahitajika, na tunashukuru sana kwa sababu wafadhili wamekuja na wamelileta kwa ile kiwango. Wafadhili kutoka shirika la Rotary na Emergency Medicine Foundation wakihakikishia idara ya afya ya Bungoma ushirikiano wao kudhibiti sekta ya afya. Also, we work with your local Bungoma County doctors. You have reliable doctors here, and that's part of the requirement to have a successful project. So from the statistics in terms of the emergency cases that they were handling on a day-to-day basis and the infrastructure available, there was need to improve on that. So the county put in the request
We evaluated it, again looking for enabling partners, and with that we were able to renovate Bungoma County Referral Hospital. Eric Lumbasi, Westv County ya Bungoma. Ni afueni kubwa kwa wakazi wenye changamoto za makazi katika wadi ya Butoto Mashariki, kaunti ya Kakamega, baada ya shirika moja lisilokuwa la kiserikali kushirikiana na jamii kuwajengea baadhi yao makazi ya kudumu, kama anavyotuhabarisha sasa Brenda Wawire. Akizungumza alipokutana na baadhi ya watakaofaidika na ujenzi wa nyumba hizo pamoja na baadhi ya watawala wa nyanjani, Nelson Ida ambaye ni mkurugenzi mkuu wa shirika la United Kenya Vision amesema kuwa mradi huo unaendelezwa katika kaunti ya Vihiga na Kakamega na utawafaa wakazi 30 wenye changamoto za kimapato katika wadi zote za kaunti hizi mbili. Program ya dignified homes na healthy homes ni baadhi ya kipengele ambacho tunafanya. So tunasaidiana wao wanatoa miti, kama ni kuchimba choo, wanachimba choo. Alafu sisi tunaleta vifaa vya kutoka kwa hardware, tunawasaidia kujenga hiyo nyumba. Na nyumba hii sio nyumba ambayo ni kubwa sana, ni nyumba karibu ya 3 rooms ama sometimes 4 rooms kulingana na uwezo wa familia. So uwezo wa familia ni utadetermine ni nyumba gani ambayo utajenga mahali pale. Lakini natarajia kwamba hata kama ni nyumba kidogo, lakini iwe katika mazingira mazuri ambayo familia inaweza kuishi kwa pamoja, kuzuia watoto kutoka hiyo boma kwenda kwa street ama kwenda kwa CCIs, kwenda kwa orphanages, waweze kuishi pamoja katika jamii wakiishi vizuri. Kulingana na afisa huyo, mradi huo unahusisha masuala ya masomo na kilimo kama njia ya kuinua kimapato wakazi ili kuwawezesha kujisimamia wenyewe baadaye. Baada ya kujenga hiyo nyumba, hatumalizi hapo peke yake. Tunahakikisha kwamba watoto wameenda shuleni, waende kusoma. Ndio maana tuko na program department ya education. Ndio maana tena wakati ambao unaenda shuleni na kujenga hiyo nyumba inafaa kule, na ndio maana tuko na idara ya agriculture, kilimo, washughulikia watu waweze kupata chakula katika hiyo nyumba. Chifu wa kata ya Butoto Mashariki Justus Mkosha amepongeza hatua hiyo, akihoji kuwa itakidhi hitaji kubwa la wakazi ambao hawana makao, huku akitoa wito kwa wahisani wengine kujitokeza na kuzifaa jamii. Ni shirika ambalo liko all round, limekuja na sababu ya muhimu sana kuhakikisha kwamba zile jamii ambazo ziko na changamoto zimesaidiwa. Na ninapoangalia naona miradi zao vile zimepangwa ni ya kwamba they will assist kila yule ambaye ana shida, wale ambao wamechaguliwa watu 30. Kwa sababu wako na system ambayo imetumia ambayo imekuwa ya haki na ya wazi ya kuhakikisha kwamba zile jamii ambazo ziko na shida humu 30 of them zimechukuliwa. Brenda Wawire, Westv kutoka Butoto Mashariki, eneo bunge la Lurambi, kaunti ya Kakamega. Chuo cha kiufundi cha Webuye kimeandaa dhifa ya utamaduni, huku vijana wakipata nafasi kuonesha ubunifu wao katika masala ya utamaduni. Mwanahabari wetu Edwin Sasaka alikuwepo na anatuarifu kwamba Wakenya wametakiwa kukumbatia utamaduni na sanaa kama njia mojawapo ya kukuza vipaji miongoni mwa jamii. Kulingana na wanafunzi walioshiriki na kuandaa hafla hii ya kitamaduni, sherehe hizi zinachangia pakubwa kuimarika kwa uwiano miongoni mwa wanafunzi wa taasisi hiyo, hasa wanaotoka katika jamii mbalimbali. Wahenga walisema mwachamila ni mtumwa, kwa hivyo sisi kama wanafunzi tunakumbushwa chanzo zetu, vyanzo zetu, mila zetu na desturi zetu, ili tunapoendelea kuwa watu wakubwa pia sisi tuweze kuwafundisha watoto wetu. This cultural day is to bring different communities together, not only communities but also the different regions. We can talk of the Luos, we can talk of the Loyas, we can talk of the Kalenjins, different tribes. They come together to learn from each other, and this is where one can showcase or show his or her talent. The main reason of being in school is just academic, but not only academic. We have other activities like showcasing their talent they have. So today it was our day to display our talent. Kulingana na walimu wasimamizi wa masuala ya utamaduni na sanaa chuoni humo, hafla hii imewapa vijana hao fursa ya kuonesha talanta zao, na kama taasisi wataendelea kuandaa hafla hizo siku za usoni, huku wakitoa wito kwa wazazi kuwapa wanao nafasi ya kuonesha talanta zao. Vijana wetu wameonesha kwamba wana talanta kadha wa kadha. Tumeona baadhi wakiigiza, tumeona baadhi wakiwasilisha nyimbo mbalimbali, tumekuwa na nyimbo za kitamaduni, na pia tumekuwa na those mitindo ya kisasa na ya kitamaduni. Kwa hivyo imekuwa ni nzuri
na tumefurahia. Na kile ambacho ningeweza labda tu kusema ni kwamba hafla kama hizi ni nzuri na kwa siku za usoni pia. Kwa wazazi ningependa kuwaeleza kuwa waachilie watoto waweze kuwa na talanta tofauti, waweze kupita katika talanta tofauti, kwa sababu hatuwezi sema tu mtoto ajifunge katika kwenye vitabu, lakini kwa sababu ya hizi talanta au wanafunzi wanapopata kile cheti ambacho wanafanya kwa talanta, inawawezesha, inawapa an upper hand. Hata hivyo, mwalimu mkuu wa taasisi hiyo Lian Simali amesema lengo kuu la kuandaa hafla hiyo ni kuhakikisha kuwa wanafunzi wake wana uwezo wa kujikimu kimaisha kupitia vipaji vyao kando na kujiendeleza kimasomo. Kama mwalimu mkuu, kuna jukumu moja ambalo niko nalo ya kwamba nikaweze kuhakikisha ya kwamba in our training we bring out an all round person being able to fit in the community. Kando na kupata skills ambazo zitamsaidia kujimudu kimaisha, pia anastahili kutangamana vizuri pale katika jamii, na kupitia hafla kama hii hawa vijana wetu wanajifundisha kukaa na wengine. Utamaduni na sanaa ambayo imeonyesha hii leo ya kuimarisha umoja na uwiano si tu miongoni mwa wanafunzi bali ni Wakenya wa tabaka mbalimbali. Nikiripotia West TV kutoka chuo cha Webuye West TI kilichoko wadi ya Bokoli, eneo bunge la Webuye Magharibi, kaunti ya Bungoma. Jina langu ni Edwin Sasaka. Idadi kubwa ya waombolezaji ilikusanyika katika kijiji cha Siekumulo, eneo bunge la Umula, kumpa mkono wa buriani Mama Trutea Nasievanda, aliyetajwa kuwa mama aliyejitolea kwa wema wake katika jamii. Timu Mnoko alihudhuria mazishi hayo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Familia ya marehemu Mama Trutea Nasievanda Kuba ikiongozwa na wanawe imemtaja mama huyo kuwa shujaa aliyelea familia hiyo kwa njia ya maadili mema na ushujaa licha ya kuondokewa na mumewe mapema. Alikuwa ni mama mkaribishaji, mama anayejua neno la Mungu, mama anayejali kila mtu. Na hafuata kabana chiringi chingali kaendelea huko kabanga abana bewe kambele sasa chiringi nalipira mwana skuli. Haleluya, Mungu ni mwema. Asante Yesu. Maika kushebuli me marakanje tesese Augustine my brother Protas mara kwache skuli marasaka kushebuli me bongeneta kachaka kushalidu kalio musahuru ni abele kombaha nyoka koleranga mo biashara. Those decisions, if I were there myself, I could not make those decisions right now. Mama yetu alikuwa anapenda peace, alikuwa anapenda amani. Na akatufunza hiyo, sisi pia tuko nayo. Mama yetu alikuwa humble, mtu humble, yani mtu mpole. Aliishi maisha yake akiwa mpole na akatufunza tukakuwa watoto wake wako wapole. Ibada ya mazishi ya marehemu Mama Trutea iliendeshwa na Padre Edwin Mulongo wa kanisa Katoliki la St. Maurice parokia Mateka, huku akifariji familia hiyo na jamii kwa jumla. Hatutakuwa jinsi tulivyo milele. Hilo ndio jambo ambalo lazima tuweze kujua na kutambua tunapomwombea huyu mama ambaye amelala mbele yetu. Na hakuna mtu ambaye ataepukana na kuhepa kifo. Kama ingekuwa kitu ya kuanguka nayo angeanguka nayo. Lakini hapana. Hakuna mtu anaweza hepa kifo. Kama ingekuwa kitu ya kuhepa pengine angehepa. So Kristo na watu wa Mungu ambao tumekuja leo, unapoona watu ambao wamekuja matanga, ukienda matanga uone matanga watu wamekuja wengi. There are the two things. Huyo mtu hakujifungia kwake. Na aliishi na alikula na watu vitu ambavyo alikuwa navyo. Nikiripoti kutoka Siekumulo, Bumula, kaunti ya Bungoma, jina langu ni Tim Mnoko. It is your right. Wito umetolewa kwa serikali kuingilia kati na kuvisaidia vikundi vya kijamii kujimarisha. Haya yamesemwa wakati vikundi mbalimbali chini ya redio ya Mumbo FM katika eneo la Webuye vilivyokutana leo kukisaidia kikundi cha Simana kupiga jeki maendeleo, kupiga hatua
katika maendeleo kama vile kujinunulia hema miongoni mwa miradi mingine kama anavyotuarifu Edwin Sasaka. Mwenyekiti wa Webuye CBO Joseph Wafula, vikundi hivyo vimejizatiti kujiimarisha kiuchumi, huku mwenyekiti wa kikundi cha Simana Mumbo Salams Club John Sirengo akipongeza hatua hiyo kuwa itawafaa zaidi kimapato. Nasimile vikundi bibyolile esuku ya luno musikundi sya Simana kurusha silingi mala bakholele maendeleo bakule liyema nono sima vikundi byosi bibichile ndomendi toto ndoma vikundi bilinje nomanya wali wenya kuichiunga musikundi sya CPO yewebi. Karibu. Katika hafla hiyo, wanachama wote wa vikundi hivyo chini ya muungano wa Webuye CBO wameshauriwa kujisajili kwa bima ya afya injini ili wanufaikie matibabu kupitia bima hiyo. Ndikende nyilisya basime nandi kwingile mushana kwakengilamo abako kucha kwiregister kusuti kamalwale nekecha sokulanyola busiro bukalita hakwiyandikisye bindu nebichile mukhekisange enyuma ta nekhali hakwiyandikisye mushamala kusuti eshita nekunyolile kulaba balekhule. Asandi basime osi niyoli umanyane muli musikundi namwene muli mumukanda okhekisange enyuma ta kuchira alala ne bandu bosi malaba kuliko kuyetana nono mukanda kukwichile ngo batilisye NHIF kwaba balisha hakuingile mofwesi mala kuchira alala naba kuliko kupungusya chishita mulimenya lyefwe lyasi wenyanga. Wakati huo viongozi hao wametoa wito kwa serikali kufanya mazungumzo na miungano ya waathiri nchini ili kusitisha mgomo uliopangwa kuanza rasmi hapo kesho. Serikali ho ulile kamaliroke basasi ulira kamaliroke ke busomi mala mubaelese chisendi mala baendelee ne kimilimo kyabwe pila busomi sekunyalata. Na serikali saa inga khelolela enje ngefwana hali ngefwana ya maisha ya wana Kenya maisha sagali kamala itawe nonefa kusaba serikali cha mukachule nende viongozi bachi university mukachule nende rekchala mukomo kuno kukhabahota mukomo kuno kukhaendelea ta efusa kwenya ku mikomo mukenya mala bandu khabaumia bandu bakone njala maisha kabele kamalume tawe. Ni kiripotia Westv kutoka cha Wamang'oli, wadi ya Matulo, eneo bunge la Webuye Magharibi, kaunti ya Bungoma. Jina langu ni Edwin Sasaka. Swala la shirika moja la kushughulikia wakimbizi kupigwa marufuku huko Israeli linaendelea kuzua hisia mbalimbali. Hii ina maana kwamba shirika hilo halitaruhusiwa kutoa huduma kwenye ukanda wa Gaza na Yerusalemu Mashariki. Nixon Simiu amezamia taarifa hiyo kwenye rubaa za kimataifa. Kabiliwa na malalamishi duniani kote baada ya bunge lake kupitisha mswada wa kulipiga marufuku shirika kuu la Umoja wa Mataifa la misaada kwenye ukanda wa Gaza. Licha ya pingamizi kutoka kwa Marekani na tahadhari za Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, wabunge wa Israel wamepitisha kwa kura nyingi mswada juu ya kulipiga marufuku shirika la UNRWA la kuwahudumia wakimbizi wa Kipalestina. Kulingana na mswada huo, shirika hilo halitaruhusiwa kutoa huduma kwenye ukanda wa Gaza na Jerusalem Mashariki. Nchi kadhaa ambazo ni washirika wa Israel pia zimeelezea wasiwasi juu ya hatua ya bunge la Israel. They're on the front lines getting humanitarian assistance to the people they need it. There's nobody that can replace them right now in the middle of the crisis. And we will consider next steps based on what happens in the days ahead. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonyesha kusikitishwa kwake na hatua ya taifa la Israel. Filipe Lazarini, kamishna mkuu wa shirika hilo, amesema kwamba iwapo shirika hilo la kuhudumia wakimbizi litapigwa marufuku, basi madhara yake yatakuwa makubwa. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kwamba nchi yake iko tayari kuendelea kutoa misaada kwa namna yoyote ile katika ukanda wa Gaza, katika namna ambayo haitahatarisha usalama wa Israel. Kwingineko, Donald Trump wa chama cha Republican ametoa wito kwa wapiga kura wa kidini
katika jimbo la kusini mwa Georgia, wakati kampeni yake ikijitenga na matamshi ya kibaguzi ya wafuasi ambayo yanaweza kuyatenganisha makundi muhimu ya wapiga kura. Religion is under threat in this country, serious threat, and we can't let that happen because I really believe it's sort of the fabric of our country. It's a thing. Kura za maoni za kitaifa ikiwa ni pamoja na ile ya hivi majuzi na tafiti katika majimbo yanayobebea inaonyesha kwamba kuna ushindani mkubwa na wa karibu kati ya Trump na mpinzani wake wa chama cha Democratic Kamala Harris. Kwa upande mwingine, Harris alisema kwamba Trump anashabikia chuki na migawanyiko na ndiyo maana watu wengi wamechoka naye na kuwataka sasa wa Marekani kuunga mkono azma yake ya kuwa rais wa Marekani. Georgia ni mojawapo ya majimbo 7 yenye ushindani mkubwa yanayotarajiwa kuchukua jukumu muhimu katika uchaguzi unaokamilika baada ya siku 8. Hatarini katika uchaguzi huu ni uwakili wa nchi yenye nguvu zaidi duniani. Harris na Trump wanatofautiana katika kuunga mkono Ukraine na NATO, ushuru unaoweza kusababisha vita vya kibiashara, haki za uaviaji mimba, kodi na kanuni za msingi za kidemokrasia. Nixon Simiyu, Taswira Kimataifa. Westv, tazama ilivyo. Karibu Westside Hotel, inapatikana katika mandhari mazuri yenye hewa safi milimani mjini Kitale. Hoteli ya Westside ina chumba cha mikutano kilicho bora. Unapata kufurahia huduma za bure za wifi, projector na huduma zingine. Kuna vyumba vya kulala vya standard na superior zilizo na mnato na mvuto. Unapata kufurahia vyakula vyetu vilivyo vitamu zaidi. Kuna bustani ya kupendeza. Kwa vinywaji vya aina zote, tembelea jumba la vinywaji kukata kiu. Dimbwi la kuogelea na eneo la kuegesha magari. Tupate kwa nambari ya simu 0732993110 au 0719500635. Westv, tazama ilivyo. Karibu sasa tukimbie sokoni kidogo. Na shughuli za usafiri zimetatizika pakubwa kwenye barabara kuu ya kutoka Malaba kuelekea Eldoreti baada ya madereva wa trela za masafa marefu kuegesha magari hayo katika barabara huko Malaba, wakilalamika kwamba wanatozwa ushuru wa juu zaidi na serikali ya kaunti ya Busia, kama anavyotuarifu sasa Jeremy Omondi. Kwa siku ya pili mjini Malaba, shughuli za uchukuzi kwenye barabara kuu ya Malaba Eldoret zimetatizika pakubwa baada ya madereva wa matrela ya masafa marefu kuamua kuegeza matrela hayo barabarani. Kwa mujibu wa madereva hao, hatua hii imetokana na serikali ya kaunti ya Busia kuanza kuwatoza ushuru mjini humo. Na wameanza ghafla asubuhi, wametufungia njia mpaka saa hii. Sasa hatujui hiyo pesa inalipwa ya nini, na siku zote hatulipi. Na hii barabara ni trans highway, haitakiwi kulipwa, tunaambiwa tunalipa parking. Na hii barabara hatusimami, ni kwenda kupita. Mwezi wa 8 yalikuweko, tukayapinga. Tukawaambia ukitaka waitishe stakeholders meeting ili public participation wahusishwe. Mpaka siku hii, mpaka leo hawajawahi kuitisha mkutano.
Kulingana na mwenyekiti wa wafanyabiashara wa masafa marefu Sudi Mwatela, hatua hiyo ya kaunti ya Busia haistahili haswa kwenye barabara hiyo ya kimataifa. Madereva hao wanasisitiza kuwa hawatalipa ushuru wowote, baadhi yao wakilaumu kaunti kuanza kutekeleza utozaji huo bila kuarifu mapema. Barabara hii haiko under county government of Busia. Barabara hii iko under Kenya. Barabara hii iko under Northern Corridor. Barabara hii iko under East African Community. Haiwezekani county government isimame iseme inataka cess fee ama inataka kulipisha magari kupita hii barabara. County government ya Busia imefanyia nini transporters ili waweze kuwalipisha 400 kila gari? Hatua ya madereva hao imeungwa mkono na mawakala wa mpakani wanaosema baadhi ya lalama zao kwa serikali ya kaunti hii hazijatimizwa. Hata hivyo, katibu wa kaunti ya Busia Oscar Juma aliyezuru eneo hilo ameshikilia kuwa lazima madereva hao walipe ushuru huo kulingana na sheria ya ukusanyaji ushuru katika kaunti hii, na kuongeza kuwa baadhi ya matakwa ya madereva hao yameshughulikiwa. We started implementing this particular tax yesterday after giving sufficient notice to the truckers and all the stakeholders. Let us make it clear that what we are enforcing is entry fees as opposed to trailer park fees, and the entry fees is part of our Finance Act 2023. And before we started implementing it yesterday, we addressed some of the concerns that had been raised by our stakeholders in the trucking business. Ni hatua ambayo imesababisha msongamano mkubwa wa matrela hayo kwenye barabara hiyo, ambao sasa umeathiri shughuli za uchukuzi kwenye barabara hiyo. Nikiwa mpakani Malaba katika kaunti ya Busia, naitwa Jeremy Omondi. Karibu sasa tuingie viwanjani. Kiungo wa Manchester City Rodrigo Hernandez Cascante